ample committees to enter interinstitutional negotiations pursuant to Rule 72, paragraph 1, announced at the opening of the session on Monday, 15 December. I have received no requests for a vote in Parliament by members or political groups reaching the medium threshold. Therefore, the LIBE and ample committees may start negotiations. The next item on the agenda is Council and Commission statements, preparation of the European Council meeting of the 18th and 19th December 2025, in particular the need to support Ukraine, transatlantic relations and the EU's strategic autonomy. I'd like to remind you that we continue with the new-ish format for this debate, so there will be no speakers list. And after the first round of speakers, members who receive time by their political groups or non-attached secretaries will be called to speak. So please keep an eye on the screen and please make your way to the lectern when your name appears as upcoming speaker. Normal rules for blue cards and catch the eye apply. So I start with the Council, Minister for European Affairs, Mario Berry. President, honourable members, President of the Commission, tomorrow EU leaders will meet in Brussels for the December European Council. Among a range of important topics, the focus will be on two issues: Ukraine and EU's multi-annual financial framework for 2028 to 2034. This European Council will be preceded by the EU Western Balkan Summit to be held later today. As always, the European Council meeting would start with an exchange of views with the President of the European Parliament. After that, leaders are expected to hear from President Zelensky. Ukraine remains a top priority for the European Council. The latest developments once again highlight the need for urgent EU action. As you know, diplomatic efforts to end Russia's war of aggression against Ukraine are ongoing. In this context, leaders will discuss how best to strengthen Ukraine's negotiation position to achieve a just and lasting peace, and to continue defending Europe's interest. An important part of that needs to be increased pressure on Russia. Leaders will also come back to the pressing issue of Ukraine's financing needs for 2026 to 2027, including for its military and defence efforts. It is of crucial importance that a solution is found on this, and the Danish presidency has worked hard to coordinate efforts in the run-up to the European Council to ensure a positive outcome. Another important topic on the agenda is the next multi-annual financial framework. This European Council meeting will be an occasion to take stock of progress so far and to provide guidance for the next phase of negotiations. The Danish presidency has considerably advanced the preparatory work. This work must continue to enable an agreement by the end of 2026 on the next MFF and its financing. Keeping to this timetable is important for the EU to have the new funding programmes in place right from the start of 2028. It will also demonstrate that the European Union is able to work in a timely and prudent way on the budgetary foundations for its action. Interlinked with both topics is the issue of ramping up Europe's defence readiness by 2030. Leaders will take stock of the implementation of the previous decisions on the European defence and security. Recent events show that Russia and Belarus have intensified their hybrid campaign in Europe. This reminds us that we need to accelerate efforts to all strands towards our defence readiness. Enlargement will also be on the European Council agenda. This is particularly important in the current geopolitical context. Through the merit-based approach, reform processes have a profoundly transformative effect in the candidate countries.
Leaders are expected to hold a discussion on the way forward. Yesterday, we adopted presidency conclusion on enlargement, supported by 26 member states. Unfortunately, we were not able to reach Council conclusion as one member country was blocking for this. Leaders will also discuss migration, as they take stock of progress made in this area. During the Danish presidency, we have prioritized tackling irregular migration and ensuring effective control of the EU's external borders, work that has now borne fruit. At last week's Justice and Home Affairs Council, we were able to establish general approaches on 3 legislative files: the regulations of safe country of origin and safe third country and returns. We are now ready for trialogue this week. We also managed to reach an agreement on the Council implementation decision establishing the first annual solidarity pool following long negotiations. This agreement comes only 6 months after the June European Council encouraged us to intensify work on these topics, and it is one example of how the Danish presidency has aimed to ensure strong and swift follow-up to the European Council this past semester. Over the past 6 months, the Danish presidency has worked for a strong and resolute European Union that takes responsibility for its own security and for strengthening its competitiveness. In this context, we welcome the leaders' planned discussion on the geo-economic situation and its implications for the EU competitiveness. Earlier this year, leaders addressed their internal dimension of increasing our competitiveness, notably through simplification. In this context, I want to highlight the agreement we reached with the European Parliament last week to simplify the directives on corporate sustainability reporting and corporate sustainability due diligence by reducing the reporting burden and limiting the trickle-down effect of obligations on smaller companies. And I am very happy that the agreement was voted through this Parliament yesterday. This is a good example of how we can take measures ourselves to improve our competitiveness. However, we also recognise that European competitiveness does not exist in a vacuum. It is important that we discuss the pressures and the opportunities that arise in a world marked by rising geo-economic competition. In their strategic discussion, leaders will touch on issues like trade diversification, strategic autonomy, and how the EU can best defend itself from external economic and political pressures. Leaders will return to the topic of competitiveness at their upcoming retreat on the 12th of February and at the March European Council. Last but not least, the situation in the Middle East will also be discussed by the leaders. The adoption of UN Security Council Resolution 2803 offers an opportunity to advance towards peace. The European Union has a role to play in contributing to the full implementation of the ceasefire in Gaza and in ensuring that the path to a comprehensive, just and lasting peace based on the two-state solution remains viable. In closing, this European Council will focus on some of the most pressing issues of the day, taking crucial steps towards ensuring Europe's security and competitiveness in a volatile and uncertain world. Thank you. Thank you. Thank you very much. May I also take the opportunity to thank the Danish presidency for the cooperation we've had over the last 6 months as we start to prepare for the Cypriot presidency. Now I give the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. President Metsola, dear Roberta, Minister Bjerre, honourable members. This week's European Council is about facing the reality of the moment,
the reality of a world that has become dangerous and transactional, a world of wars, a world of predators. The reality of this world means we Europeans must defend ourselves and we must depend on ourselves. We have been living in this world for some time, even before the biggest wake-up call of all, that was Russia's illegal invasion in Ukraine in February 2022. Yesterday's peace is gone. We have no time to indulge in nostalgia. What matters is how we confront today. We cannot afford to let the world views of others define us. None of us should be shocked by what others say about Europe. But let me say this. It would not be the first time that assumptions about Europe were shown to be outdated. It would not be the first realization that the post-war world order is changing beyond recognition. The national security strategy is right to say, and I quote, Europe has been losing share of global GDP down from 25% in 1990 to 14% today. End of quote. But what is not written is that the figures for the United States are on the same path. The United States has been losing share of global GDP from 22% in 1990 down to 14% today. So this is not a story of an economy on one side of the Atlantic or the other. This is the story of the shift in the world economy. If you take China alone, their share of global GDP went up from 4% in 1990 to 20% today. And this is why the United States has been clear for some time about its shifting strategic interests and priorities as China rises. The point I am making is this strategy is not the cause of the disruption that Europe is facing in the world. It is a symptom of the reality of today's world. So our task at this week's summit is to show that we are focused on our own strategy and our own interests and our own priorities. And this is why I want to repeat from this very place where I said it in the State of the Union, this is Europe's independence moment. Ever since we started using this term, independence, many have been sceptical about what that entails. Is it even realistic? Well, just look at what we have already done. From defense to energy, we have made the impossible possible as part of our new reality. And we are ready to do more. Because in our independence, we make ourselves stronger. A stronger Europe is a stronger partner, not just to promote, but to guarantee a safer world. And let us look at the progress we have made. We are entering a new era, and that is Europe's energy independence from Russian fossil fuels. And this House has been a leader on this from day one on, and I thank you for that. Your efforts have paid off. Your efforts have paid off because, thanks to REPowerEU, Russian gas imports, so LNG and pipeline, are down from 45% at the beginning of the war to 13% today. Coal imports are down from 51% at the beginning of the war to 0. And crude oil from 26% at the beginning of the war to 2% today. All this means we are going to phase out Russian fossil fuels for good and forever. And just a few years ago, this was unthinkable. But we acted.
and we earned our independence from Russia. This is not a coincidence. This is hard work that we've done together. And this is hard work that was driven by what makes us European, our sense of purpose, our union, our political will. We now have our template for the way forward, whether it be on critical raw materials with our Resource EU plan, or on diversification and strengthening supply chains through ambitious trade agreements from Latin America to the Indo-Pacific. Europe's era of independence must be unstoppable. And we have more work to do. We have to go further. We must move swiftly. And that is particularly important when it comes to security and defence. The bottom line is simple. Europe must be responsible for its own security. This is not longer an option. This is a must. And we know the threats that we face, and we will confront them. This means we need to be ready. We have to develop and deploy new capabilities so that we can fight a modern hybrid war. Here again, we are moving mountains. After decades of underinvestment, we are turning a corner. We're transforming our defence industrial base into one that can deliver cutting-edge technologies and fast mass production in the cauldron of war. This year, we have done more for defence than in the last decades. Over the last 10 years, we invested 8 billion euros in the Defence Fund. This year, we enabled up to 800 billion euros of investment till 2030. And we have seen how oversubscribed our SAFE programme has been, with the demand from 19 member states, fast outstripping the 150 billion euros on the table, and member states are already asking for a new round of SAFE. And this shows our European commitment to our European security. And honourable members, this surge in defence is not only on defence, we all know it. It is about our freedom, it is about our prosperity, and it is about our independence. And there is no more important act of European defence than supporting Ukraine's defence. The next days will be a crucial step for securing this. It is up to us to choose how we fund Ukraine's fight. We know the urgency, it is acute, we all feel it, we all see it, because just as peace negotiations are stepping up, so is intensifying the Russian barrage of attacks. Now, the IMF and our estimates show that Ukraine's need for the years 26 and 27 are around about 137 billion euros. Europe should cover two-thirds, that is 90 billion euros, and this is not just about numbers. This is about strengthening Ukraine's ability to secure a real peace, one that is just, one that is lasting, one that protects Ukraine and thus also protects Europe. And it is also about ramping up the cost of war for Russia. And this is why I proposed two different options for this upcoming European Council, one based on assets and one based on EU borrowing, and we will have to decide which way we want to take, which route we want to take, but one thing is very, very clear. We have to take the decision to fund Ukraine for the next 2 years in this European Council. And we have already done one very important step. Last week we agreed on the sustained immobilization of Russian assets. And this is a decisive step that sends a very strong political message. It means that the Russian assets will remain immobilized until we decide otherwise, until Russia stops the war, and until Russia pays duly reparations to Ukraine for the damage that is done. And with
the assets immobilized indefinitely. This is also about strengthening Ukraine's ability to secure a real peace, one that is just, one that is lasting, and one that protects Ukraine and Europe. Honourable members, we also have to agree this week on the topics that have been mentioned by Minister Bjerre. I want to focus on the topics I have mentioned here. We will speak a lot in this debate about the need of European independence, how we achieve it. And this European Council and the decision on Ukraine is a central part of this. But we must always remember why independence is so important in today's world. It is important because independence is ultimately about our freedom. The freedom to decide and to make laws for ourselves, the freedom to act however we want, to pursue our own interests and our own partnerships, the freedom to vote for whoever we want without being pressured or subjected to a torrent of manipulated information, the freedom to choose diversity, to choose democracy. But above all, it is about the freedom to live the way we want, and that is the European way of life. And our cultures and our traditions are so distinct and so central to our way of life, and this is what binds us together. And when we are united, we made the experience, then we are unstoppable. And I'm deeply proud of this. Our differences do not divide us. We celebrate our different cultures. They connect us as Europeans. And the pride we have in Europe is what connects us. So, as we look ahead, I urge you to be confident in what we can achieve in our quest to be a strong, independent Europe. Thank you, and long live Europe. Thank you very much, President of the Commission. And now the first round of political group speakers, starting with the President of the EPP Group, Manfred Weber. Sehr geehrte Frau Präsidentin Metsola, sehr geehrte Frau Präsidentin von der Leyen, liebe Vertreterin vom dänischen Ratsvorsitz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine wichtige, eine historische Woche steht vor uns. Und das Erste, was zu sagen ist, sind die Entwicklungen zur Ukraine. Ich möchte einfordern, dass dieser Europäische Rat bei der Frage der Finanzierung der Ukraine nicht scheitern darf. Es wäre ein historisches Versagen, wenn es kein Ergebnis gibt. Und ich möchte ausdrücklich unserer Kommissionspräsidentin Dank sagen für die Alternativen, die sie vorgelegt hat. Auch aus Sicht unserer Fraktion der Europäischen Volkspartei greift das Prinzip, dass der Verursacher dieses Krieges, dieser Schäden auch für die Folgen gerade stehen muss. Deswegen unterstützen wir die Idee, die Russian Assets zu nutzen, um die Folgekosten zu finanzieren. Und andererseits ist es ein faires Anliegen Belgiens, dass die Lasten und die Risiken dann auch von allen Europäern geteilt werden. Das ist die präferierte Lösung, die diese Woche erarbeitet werden sollte. Wir haben demgegenüber die Entwicklungen in Berlin, die Gespräche zum dauerhaften Waffenstillstand, vielleicht sogar Frieden. Und es ist stark, dass Europa jetzt eine Rolle spielt, dass die europäischen Spitzen eine Rolle spielen, dass Europa mit am Tisch sitzt und Zelensky unterstützt, dass er eingebettet ist in die europäische Solidarität. Für uns als Europäische Volkspartei hat dieser Konflikt schon vor Jahren, vor Jahrzehnten begonnen. Faktisch am Maidan, als damals junge Ukrainer aufgestanden sind und für Freiheit und Demokratie eingetreten sind und ihr Land in die europäische Richtung führen wollten und geführt haben. Und dann die Besetzung der Krim 2014, zum ersten Mal militärische Gewalt. Putin hat Angst vor Freiheit und Demokratie. Das ist das, was dahinter steht. Wir haben anschließend nach 2014 als Europäer, vor allem Deutschland, Nord Stream 2 gebaut. Es kann niemand behaupten, man hätte es nicht mit Appeasement versucht. Deswegen sind alle Versuche des Appeasements mit Putin gescheitert. Das muss jedem klar sein. Der Ball liegt, wenn die Berliner Gespräche jetzt gut abgeschlossen sind, in Moskau. Und wir werden sehen, wie reagiert wird. Aber niemand, auch die Populisten von links und rechts, können behaupten, dass man es mit Diplomatie nicht voll versucht hätte. Am Ende zählt,
Wir werden Putin nur besiegen, wenn wir zusammenstehen und die Ukraine unterstützen. Das zweite große Thema dieser Woche ist Mercosur, das ich noch einmal unterstreichen will. Wir sind ein Exportkontinent, wir leben vom Handel. Und nachdem China und auch unser Partner, die Vereinigten Staaten von Amerika, schwieriger werden als Handelspartner, müssen wir neue Partner suchen. Wenn jetzt 700 Millionen Menschen mit Mercosur zusammengebunden werden, der größte Freihandelsraum der Welt entsteht, ist es für uns eine Riesenchance. Es ist geradezu ein Anti-Trump-Abkommen, wenn wir diesen Vertrag jetzt abschließen. Wir als Europäische Volkspartei kümmern uns um die Interessen unserer Bauern und deswegen unterstützen wir auch die Safeguards. Aber ich möchte ausdrücklich sagen, es sollte nicht die Sorge vor Marktentwicklungen dominieren, sondern es sollten in allen Segmenten die Chancen dominieren. Wir haben den BDI, wir haben Confindustria, die sich klar dafür aussprechen, jetzt diesen Schritt zu gehen. Deswegen Safeguards, Schutz und fairen Wettbewerb, aber gleichzeitig Ja zu Mercosur. Es werden historische Entscheidungen sein. Es steht bei dieser Frage viel auf dem Spiel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns in einer politischen Zeit jetzt am Ende des Jahres, in dem unsere Bürgerinnen und Bürger mit sehr viel Unsicherheit über den Jahreswechsel gehen. Mit Krieg in Europa, mit der Wohlstandsfrage, Demografie, viele große Fragen, die anstehen. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, politisch am Ende zu unterstreichen, es geht voran. Es wird auch geliefert. Wir reden viel zu wenig über die Erfolge. Wir haben bei der Frage der Entbürokratisierung gemeinsam mit der dänischen Ratspräsidentschaft Omnibus beispielsweise große Fortschritte erzielt. Ich möchte dafür herzlich danken. Wir werden bei Deforestation liefern. Wir haben gestern die Vorschläge zum Automotive Package bekommen. Der MFF liegt vor, der ein Wohlstandsversprechen ist, weil wir Gelder ausgeben für die Zukunft unseres Wohlstands. Und ich möchte ausdrücklich noch einmal bitten darum, bei der Finanzierungsfrage Europas nicht nur Nettozahler, Bruttozahler zu diskutieren, sondern den European Added Value zu diskutieren, weil das muss im Mittelpunkt stehen, wo Europa mehr leisten kann. Wir haben bei Migration die Zahlen deutlich reduziert. Wir haben beim Klimaschutz jetzt das 2040-Ziel gemeinsam vereinbart. Wir haben bei Sozial jetzt das Housing-Paket auf den Weg gebracht, das Europa stärken wird und bei Defence wirklich historische Entscheidungen gefällt. Und wenn wir das zusammennehmen, können wir den Bürgern auch vergewissern, Europa liefert, Europa kommt voran, wir wollen Lösungen erreichen. Und im Blick auf 2026 zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist für uns als Europäische Volkspartei sind zwei Pfeiler wichtig. Die Wohlstandsfrage wird zentral bleiben. Und da ist Entbürokratisierung wichtig und richtig, aber sie schafft noch keine Märkte, sie schafft noch keine Business Case. Deswegen müssen wir in unseren Binnenmarkt glauben. Wir müssen in den Binnenmarkt investieren, die Binnenmarktregulatorik noch mehr stärken und auch an den Handel glauben. Und das Zweite, liebe Kolleginnen und Kollegen, was zu tun ist, Europa hat Erfolg in vielen Bereichen, aber die Gespräche, die wir auch mit der Ukraine führen, zeigen, dass die europäische Architektur heute nicht fit for the purpose ist, dass wir nicht bereit sind, die eigentlichen Antworten zu geben. Ich habe es in der Diskussion letzte Woche schon gesagt, das G3, das Treffen von Macron, Merz und Starmer ist gut und ist hilfreich und hilft hoffentlich zum Frieden. Aber dieses Treffen von den großen drei ist nicht Europa. Es ist nicht Europa. Deswegen brauchen wir Strukturen, die diese Europäische Union wirklich langfristig am Verhandlungstisch repräsentieren. Und diesen großen Fragen der Architektur müssen wir uns 26 zuwenden. Frohe Ostern. Frohe Weihnachten. Thank you. Same to you. For the S&D Group, its chair, Iracha García Pérez. Señora presidenta, la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump no es un malentendido ni una ocurrencia, es una declaración de hostilidad contra la Unión Europea. Nos señala como adversarios, legitima a la extrema derecha y abraza un mundo gobernado por autócratas y multimillonarios sin escrúpulos. Nuestra obligación histórica es clara: convertir la estrategia de seguridad nacional de Trump en la declaración de independencia de la Unión Europea. Y quiero dirigirme a usted, señor Weber. No se puede decir que se defiende el proyecto europeo mientras se pacta con los aliados de Trump en esta Cámara, con los falsos patriotas de la extrema derecha que quieren destruir Europa. Señor Weber, cuando usted se alía con los extremistas, hace suyos los valores de Trump.
Y por eso yo me pregunto, ¿son esos los valores que defiende el Partido Popular Europeo? Los valores de quien desmantela medios de comunicación, ataca universidades y amenaza a jueces y periodistas. Y no hay equidistancia posible entre la democracia europea y el autoritarismo trumpista, tengámoslo claro. Y me dirijo también a usted, señora von der Leyen. La adulación ha fracasado, el apaciguamiento ha fracasado. La historia europea es clara. Apaciguar a los autócratas nunca ha traído paz, solo más agresión. Y ayer volvíamos a ver cómo la administración norteamericana de Trump amenazaba a la Unión Europea por legislar para defender los derechos de los ciudadanos europeos frente a los tecnócratas de las grandes tecnológicas, y no he escuchado ni una sola palabra en este debate. ¿El silencio es la solución? No. Vamos a decirlo claro, los socialistas y demócratas vamos a dejar muy claro que si defendemos la libertad en Europa es la libertad de legislar como consideramos y proteger nuestra legislación frente a aquellos que quieren atacarlo. Por eso, el Consejo que se celebra mañana tiene una responsabilidad histórica. La Unión Europea debe utilizar los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados. No es solo una cuestión de solidaridad, es una cuestión de justicia y seguridad. Y a iniciativa del Grupo Socialdemócrata, el Parlamento ha aprobado el procedimiento de urgencia, porque los crímenes de Putin no pueden quedar impunes. No puede quedar impune la matanza de Bucha o de Mariupol. No puede quedar impune el sufrimiento de más de 7 millones de refugiados, ni el secuestro de 20.000 niños ucranianos. Quien destruye, paga. Putin debe pagar por la guerra que ha desatado. Y si no lo detenemos en Ucrania, también estará en juego nuestra propia seguridad. La única respuesta posible frente a Trump y Putin es derrotar la adulación con autonomía estratégica. Autonomía en defensa, ejecutando de manera urgente el programa EDIP y el instrumento SAFE. Autonomía energética con una propuesta inmediata para prohibir el petróleo ruso. Autonomía comercial, concluyendo sin más dilaciones el acuerdo con Mercosur. Y autonomía tecnológica, defendiendo sin complejos nuestra soberanía digital y nuestras leyes, como la Ley de Servicios Digitales. Señora von der Leyen, esta autonomía estratégica no será posible sin un marco financiero plurianual fuerte, porque los recortes solo benefician a los enemigos de Europa. Hoy no se decide solo una posición política, se decide qué Europa somos y qué Europa queremos ser. Frente a la Europa del miedo, de la sumisión y del repliegue, construiremos la Europa del coraje, de la justicia y de la autonomía. Frente a la Europa de otros que quieren débil y dividida, nosotros construiremos una Europa fuerte, soberana y fiel a sus valores. Esa es la Europa que está en juego y esa es la Europa que vamos a defender. Now I give the floor on behalf of the PFV Group to Harald Wilimski. Danke sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich zu Beginn über alle Parteigrenzen und Unterschiede hinweg Ihnen frohe Weihnachten wünschen. Es ist die Zeit jetzt im Jahresausklang für Besinnlichkeit und auch für Einkehr, und vielleicht hat der eine oder andere auch die richtige Einkehr, was die Politik betrifft. Und der richtige Weg kann nur sein, Frieden anzusteuern und nicht Krieg weiter voranzutreiben. Genauso wie, Herr Weber, wir jetzt nicht Ostern feiern, sondern Weihnachten. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, hier diese Zeit zu nutzen, den richtigen Weg dafür zu finden. Und wenn ich auf meine beiden Vorredner zu sprechen komme, Frau Kommissionspräsidentin von der Leyen und Herrn Weber, das waren doch reine Kriegsreden. Da war doch nicht in einem Nebensatz, nicht in einer Faser Ihres politischen Wollens erkennbar, dass man hier Frieden anstrebt. Und bei aller unterschiedlichen Herangehensweise, wir haben, wenn ich die untersten Zahlen heranziehe, an die 350.000 Tote, die dieser unselige Krieg gebracht hat. Wir haben an die 2 Millionen Verletzte, wir haben Gefangene, wir haben
Kinder, ja, die ihre Eltern verloren haben. Wir haben tragische Situationen. Und jetzt weiß ich, ja, es ist bei aller Notwendigkeit wichtig, Putin zu verurteilen dafür, was er gemacht hat. Ja. Nur 19 Sanktionspakete, die ins Leere gegangen sind, die nur uns Europäer getroffen haben, die diesen Krieg nicht einen Millimeter irgendwo hintanhalten können, sollten jetzt spätestens der Zeitpunkt für die Einkehr sein, einen anderen Weg zu beschreiten. Und ich freue mich, und das betrifft auch morgen den Rat, dass die Stimmen für Frieden größer, stärker und mächtiger werden. Ich freue mich, die ganzen Rufer da, vor allem aus den Renew-Kreisen. Ich würde mich einmal freuen, wenn Sie offenlegen, Ihre Depots von Rheinmetall bis BlackRock, um einmal zu wissen, warum hier manche für den Krieg sind. Ich komme zurück auf den Rat morgen. Ja. Es gibt Stimmen wie einen Viktor Orban, der sich klar für Frieden ausspricht. Danke dafür. Es gibt jetzt jemanden in unserer Allianz wie einen Andrej Babiš, Ministerpräsident der Tschechischen Republik, der sich für Frieden ausspricht. Danke dafür. Es gibt einen Robert Fico, der sich für Frieden ausspricht. Danke dafür. Es gibt hoffentlich bald einen Bundeskanzler in Österreich, Herbert Kickl, der diese Allianz verstärkt. In Deutschland eine Alice Weidel, die diese Allianz verstärkt und so weiter und so fort. Ich glaube, und jetzt bin ich bei Weihnachten und beim Ende meiner Rede, nur Frieden ist ein Weg, der ein richtiger Weg ist. Krieg kann und darf niemals eine Lösung sein. Und ich erwarte mir von einem Europa, dass Sie die Stimme erheben dafür, dieses Sterben zu beenden und nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. Trotzdem frohe Weihnachten. Okay, now I give the floor on behalf of the ECR group to its co-chair Nicola Procaccini. Prego. Grazie Presidente, Presidente von der Leyen. Ci avviciniamo a questo Consiglio europeo in un momento cruciale. Sull'Ucraina il gruppo ECR accoglie con favore l'obiettivo condiviso di una pace giusta e duratura. È importante che l'Europa lavori con gli Stati Uniti d'America. Non servono fughe in avanti solitarie, ma costruire una strategia comune che garantisca la sicurezza ucraina e la stabilità dell'intero assetto euro-atlantico. La pace si costruisce con la forza della deterrenza e la lucidità della diplomazia. Sulla difesa la nostra posizione è chiara. Serve fare di più, ma serve fare meglio. Una migliore difesa europea non nasce accentrando poteri, ma coordinando gli sforzi delle nazioni, particolarmente nella spesa militare. C'è poi la difesa interna, ovvero la sicurezza dei confini, affinché l'immigrazione illegale non costituisca una bomba sociale, come vediamo troppo spesso nelle nostre città. Oggi voteremo per rendere più semplici i rimpatri degli immigrati irregolari. Ciò è necessario per spezzare il business criminale del traffico di esseri umani, ma è necessario anche per distinguere chi ha diritto di asilo perché è in pericolo di vita o perché è utile alla crescita economica europea da chi invece questo diritto non lo ha. Non è razzismo né xenofobia di cui ci avete accusato negli anni passati, ma è sacrosanto buon senso. Noi conservatori non dimentichiamo mai che la sicurezza è il diritto fondamentale che consente il godimento di tutti gli altri diritti civili. È la difesa degli indifesi, di coloro che non vivono nelle zone a traffico limitato, che tornano a casa di notte dal lavoro, che portano i figli nel parco pubblico più vicino perché non possono permettersi Euro Disney. Diceva un saggio conservatore britannico come Disraeli: assicurare la sicurezza sociale alla gente è il primo dovere di chi governa un popolo ed è ciò che intendono fare i conservatori in Europa anche oggi. Grazie. Now the President of Renew Europe Group, Valérie Hayer. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Madame la Présidente, le sommet européen à venir sera déterminant. Déterminant pour l'Ukraine et pour la crédibilité de l'Union européenne. Nos leaders ont l'obligation d'aider Kiev sur la question centrale des avoirs russes gelés.
Alors vous le savez, Renew demande au Conseil depuis des mois d'avancer sur cette solution. Je voudrais d'abord saluer le travail de la Commission pour lever tout risque juridique et réputationnel de l'Europe sur ce sujet. Et je voudrais évidemment saluer les efforts du président du Conseil, Antonio Costa, et les efforts de la présidence danoise. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour ces 6 mois qui nous auront permis également d'avancer sur ces dossiers clés. Toute notre reconnaissance. Je le dis à la Belgique. Oui, il faut que le prêt vienne avec toutes les garanties nécessaires pour une approche européenne. Et je le dis à nos dirigeants, n'ayez pas la main qui tremble. Mobilisez ces 210 milliards d'euros d'actifs pour garantir un prêt de réparation à l'Ukraine. Il s'agit de notre crédibilité. Il s'agit de notre crédibilité, mais il s'agit surtout d'aider l'Ukraine à un moment clé pour elle. Parce que nous le savons, si l'Ukraine tombe, si on ne parvient pas à imposer des conditions de sécurité suffisantes, c'est notre sécurité qui est aussi en jeu. Et c'est notre indépendance qui sera menacée. Cette indépendance européenne, justement, elle doit être au cœur de nos relations avec les autres puissances, et notamment de nos relations transatlantiques. La nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine l'a démontré. On est un problème pour Donald Trump. On est un problème parce qu'on a des règles qui protègent notre modèle économique. Parce qu'on exige de Musk qu'il respecte nos lois, parce qu'on empêche le Kremlin et la Maison-Blanche d'effacer la souveraineté ukrainienne. On est un problème parce que notre Union, ce sont 27 États qui ont décidé de s'organiser ensemble pour peser dans les affaires du monde. Mais on n'est pas encore un acteur capable de parler d'égal à égal avec les États-Unis. Alors, Madame la Présidente, notre stratégie d'apaisement avec Trump ne fonctionne pas. On doit assumer le rapport de force, parce que c'est ça que la nouvelle administration américaine a écrit dans sa stratégie de sécurité nationale. Elle veut ruiner notre souveraineté réglementaire. Et ça, elle le fait avec l'aide de l'extrême droite ici en Europe. Elle veut même aller plus loin et détruire l'Union européenne, détruire tout ce que nous avons construit. Alors oui, je le dis avec force et conviction, notre autonomie stratégique n'est plus un choix, c'est une nécessité. C'est la condition de notre indépendance. Chers collègues, en 1776, les États-Unis ont rompu avec la puissance coloniale britannique et ont déclaré leur indépendance. Alors aujourd'hui, je n'appelle évidemment pas à rompre les relations transatlantiques. Ça n'aurait aucun sens. Mais j'appelle à refuser la vassalisation. Et ce que le prochain sommet européen doit consacrer, c'est cette indépendance européenne. Être indépendant, c'est mettre en œuvre les rapports Draghi et l'État pour notre compétitivité. C'est défendre un cadre financier pluriannuel plus ambitieux qui s'appuie sur des ressources propres. C'est investir dans notre sécurité avec une véritable défense européenne. C'est développer nos relations commerciales pour diversifier nos approvisionnements. C'est défendre nos démocraties contre toutes les menaces, y compris les menaces internes. Mais être indépendant, c'est aussi avoir des institutions adaptées, une gouvernance européenne renforcée, capable d'agir en temps de crise. Alors ne perdons pas une seconde. Ce dont je vous parle ce matin, ce n'est pas une question partisane. Ce n'est pas Renew contre un autre groupe. C'est l'Europe face à tous ces défis, face à tous nos défis et face à tous ceux qui nous veulent du mal. Alors, Madame la Présidente, l'administration américaine actuelle n'est pas éternelle. Une autre lui succédera. Mais la problématique restera la même. Le désengagement américain continuera et nous serons seuls, qu'on le veuille ou non. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. C'est maintenant, alors déclarons notre indépendance. L'indépendance européenne. Je vous remercie. Merci, Madame Ayer. And now, the co-president of the Greens Group, Bas Eickhout. Thank you, Madam Chair, and thank you, Madam President and Minister. A divided Europe is the biggest gift you can give Putin and Trump. And this Council is a moment of truth. After the US national security strategy, where people are saying that this is a wake-up call for Europe. A wake-up call? The wake-up call was on the 14th of February, when G.D. Vance was exactly playing out what is now in the national security strategy. So this is not a wake-up call, though not the first time. We have been woken up. How many times do we need before Europe really wakes up? The US strategy is clear. It's the same like Putin's.
It wants to divide Europe. It wants to weaken Europe. It is against our liberal democracies. We need to stand up and need to fight for a European sovereignty. And that means the Council needs to deliver. On Ukraine first, we need to use the Russian frozen assets. And we demand a solution and a deal in the Council tomorrow. Get it done, show solidarity and help rebuild Ukraine. But we also need serious security guarantees for Ukraine. And any long-lasting peace of Ukraine will only be there if Ukraine has a future within Europe. But we need to discuss our relation with the United States as well. Madam President, you said we need our own strategy. Well, since the February 14th, we only made ourselves more dependent of the United States. Yes, we put away our dependency of Russian gas, but we exchanged it for dependency of American gas. That is the wrong direction after the February 14th, and that needs to change. When is Europe finally going to learn? We need a strong, united, sovereign Europe. A Europe that fights for our freedom of speech, and not a speech being determined by algorithms designed by US tech autocrats. Truly implement the Digital Services Act. Our citizens deserve real free speech and needs protection from the US tech bros. But also economically, we need to be strong. It makes you think, dear EPP, when the American ambassador is applauding what you are doing with the due diligence law. That is an American agenda, an American deregulation agenda that the EPP is providing to. Be proud of that. You are serving the Trumpist agenda. And also yesterday, sorry to say, Madam President, what you did yesterday on the car regulation proposal, it's the best Christmas gift you can give China. You are throwing the European car industry under the bus. You said the future is electric, and you are right. But now you are casting doubt for our own car industry, and that's the best gift for China. The future is electric, and the only choice is, will we be part of it, or will we just import future cars? That's the choice. So therefore, Madam President, rethink your omnibus agenda, because it is a deregulation Trumpist agenda. Last point for the EPP. You promised during the elections to only work with those who are being pro-Europe, pro-Ukraine, pro-democracy. Well, you've heard the speeches of your new friends. Rethink under your Christmas tree, and not during Easter, but Christmas. Thank you. Now, I give the floor to the co-president of the Left Group, Martin Schödewan. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Endlich, nach 4 Jahren des russischen Krieges in der Ukraine, scheint die Zeit der Diplomatie gekommen. Die Entscheidungen, die in diesen Tagen gefällt werden, werden die Zukunft unseres Kontinents für viele Jahre prägen. Und die Ukraine braucht dabei unsere Unterstützung. Und ja, Russland muss und soll Reparationszahlungen leisten. Doch der Weg, den Sie dafür vorschlagen, Frau von der Leyen, ist rechtlich hochriskant. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum die Risiken hier nicht diskutiert werden. Denn anders als bei den Zinsen auf eingefrorenes russisches Vermögen und der Vermögen kriegsbeteiligter Oligarchen waren viele Mitgliedstaaten, die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds, russisches Staatsvermögen einzusetzen. Warum wird anstelle dessen nicht über zivile Wiederaufbaubonds gesprochen, die als Kredite an die Ukraine gegeben werden und dann mit russischen Reparationen zurückgezahlt werden könnten? Das wäre rechtlich sauber und hilft den Menschen in der Ukraine. Außerdem würde Ihnen ein Schuldenschnitt, wie ihn die Linke längst fordert, helfen an dieser Stelle. Und Sicherheitsgarantien, über die heute auch nicht gesprochen wurde, müssen natürlich in eine europäische Sicherheitsarchitektur eingebunden sein. Dafür braucht es logischerweise die Zustimmung beider Konfliktparteien und zu Ihrer Überraschung möglichst auch ein Mandat der Vereinten Nationen. Niemand redet darüber, dass wir dafür eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates bräuchten. Aber Krieg und Frieden auf europäischem Boden werden derzeit ja nicht in Brüssel und Berlin verhandelt, sondern in Washington und Moskau entschieden.
und das peinliche Beschwören einer transatlantischen Freundschaft, die sich für die EU doch schon längst in eine toxische Beziehung verwandelt hat, erzeugt nur noch Wut und Fremdscham, Erpressung, Demütigung, Gaslighting. Sie sagen zu allem Ja, was der Autokrat im Weißen Haus Ihnen wieder entgegenschleudert. Die EU braucht Politikerinnen und progressive Mehrheiten, denen nicht sofort die Knie schlottern, wenn Washington anruft. Das Ziel muss die strategische Unabhängigkeit der Europäischen Union sein. Und dafür braucht es mutige Investitionen in unsere Jobs und Industrie, Energie, den Digitalsektor und selbstverständlich auch in Sicherheit. Aber Frau von der Leyen, Ihr Vorschlag für den EU-Haushalt wird dem nicht gerecht. Wieder schrecken Sie davor zurück, Überreiche und Big Tech ehrlich zu besteuern, während Sie großzügig bei der Sanierung von Schulen und Kindergärten und bei der Unterstützung von sozialen Vereinen kürzen. Durch Ihre Politik hat die EU international nicht nur keine Stimme, die Ungleichheit nimmt auch immer weiter zu. So sind weder Staat noch Frieden noch Demokratie zu machen. Vielen Dank. Thank you, Mr. Schildewan. And now for the ESN Group, Tomasz Frolich. Frau von der Leyen, Sie machen Europa zur Lachnummer. Sie stehen für Korruption, Zensur, grüne Deindustrialisierung und geopolitische Bedeutungslosigkeit. Sie empören sich über Trumps Friedensplan. Wo war Ihr Friedensplan all die Jahre? Orbáns Friedensbemühungen haben Sie torpediert. Nun verhandeln Sie ein wenig mit. Warum nicht früher? Der Ukraine wäre vieles erspart geblieben und uns auch. Etwa 3 Jahre Rezession. Wofür? Für goldene Oligarchenklos, für Milliarden an eine korrupte Führung in Kiew, die vom eigenen Volk flüchtet, und für 19 Sanktionspakete, die uns mehr schaden als Russland. Das ist kein Friedensplan, das ist Dummheit. Ihr ganzer Ansatz ist geopolitischer Kindergarten, schlechte Beziehungen zu den USA, schlechte Beziehungen zu China, schlechte Beziehungen zu Russland, schwindender Einfluss weltweit. So kann man doch keine Außenpolitik betreiben. Ja, wir brauchen strategische Autonomie, eigene Stärke, eigene Souveränität, Realismus statt Moralismus, kluge Diplomatie und echte Politiker statt infantiler Feministinnen im Hosenanzug. Sie, Frau von der Leyen, machen Europa schwach. Sie machen Europa zum geopolitischen Geisterfahrer. Make Europe great again, gerne, aber nur ohne Sie. Bitte treten Sie ab. I give the floor now to Michał Szczerba, 1.5 minutes. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo, Europa powinna być wdzięczna. Tak, Europa powinna być wdzięczna, bo po publikacji strategii bezpieczeństwa USA wiemy, na czym stoimy. Zapisane zostało to czarno na białym. Cel podstawowy. W każdym scenariuszu budować siłę Unii Europejskiej. Najważniejsza rzecz w tej chwili to budowa europejskiego filaru NATO.